హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో మేము లాంగ్ వీకెండ్కి మా ఫ్రెండ్స్ తోటి క్రొయేషియా వెళ్తున్నామండి. సో మేము ఉండేది మ్యూనిక్ నుంచి క్రొయేషియాలోని రియేకా అనే సిటీకి వెళ్తున్నాము. సో మాకు 6.5 hours పట్టింది అక్కడికి రీచ్ అయ్యేసరికి. అండ్ ఇక్కడ వ్యూ చూసారా ఎంత బాగుందో. సో 2 days బాగా వర్షం పడిందండి. సో ఇక్కడ చూసారా లిటిల్ సూపర్ మార్కెట్ 2 kilometers అనమాట మేము తీసుకున్న రూమ్ దగ్గర నుంచి. సో మేము ఫైనల్గా రూమ్కి రీచ్ అయిపోయామండి. సో మేము తీసుకున్న రూమ్ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో ఎదురుగా సముద్రం ఉందండి. వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది. మేము మార్నింగ్ లెగ్స్ టీ తాగుదాం అనుకున్నాము, బట్ వర్షం వల్ల ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాము. సో ఎంటర్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్న గెస్ట్ వాష్రూమ్ ఇచ్చారండి. సో అండ్ ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ హాల్. అండ్ ఇది హాల్. అండ్ ఇక్కడ చూసారా క్లాక్ ఉంది. ఇది స్టోన్తో చేసిన క్లాక్ అన్నమాట. సో చాలా బాగుంది. సో ఇది ఓనర్ వాళ్ళ పిల్లి అండి. సో మేము డోర్ ఓపెన్ చేయగానే అది లోపలికి వచ్చేసి సోఫాలో కూర్చుంది. ఇప్పుడు ఇల్లు ప్లాన్ చూద్దామండి. సో ఇది బెడ్రూమ్స్ అండ్ ఇది కూడా బెడ్రూమ్. ఇది వచ్చేసి వాష్రూమ్ అండ్ ఇదేమో హాల్, ఇది డైనింగ్ హాల్ అండ్ ఇదేమో కిచెన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి గెస్ట్ వాష్రూమ్ అనమాట. సో ఇదేమో మనం షూస్ పెట్టుకుంటాం కదా ఆ ఏరియా. సో ఇక్కడ కప్స్ గ్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం కిచెన్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ యుటెన్సిల్స్ అన్ని వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఇక్కడ పిజ్జా ఓవెన్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ మన ఇండియన్ ఫుడ్ దొరకదు కాబట్టి మనం పప్పు, స్పైసెస్ అండ్ టీ పౌడర్, అల్లం పేస్ట్ ఇట్లాంటివి తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ మిగతా అన్నీ ఇక్కడే సూపర్ మార్కెట్లో కొనేసుకోవచ్చు.
సో ఇది వచ్చేసి పెద్ద బెడ్రూమ్, ఇంకా బట్టలు పెట్టుకోవడానికి ఒక కబోర్డ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి సెకండ్ బెడ్రూమ్, ఇది కిడ్స్ బెడ్రూమ్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దీంట్లో కూడా కబోర్డ్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఇంకొక వాష్రూమ్, అండ్ ఇదేమో థర్డ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా 2 బెడ్స్ ఇచ్చారు. మేము 6 మెంబర్స్ వచ్చామండి. ఈ రూమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 60 యూరోస్ పడింది. అంటే ఇక్కడ క్రొయేషియా కరెన్సీ కూనాస్ అనమాట. సో క్రొయేషియా కరెన్సీలో వచ్చేసి 1 యూరో అంటే 8 కూనాస్. ఇటు సైడ్ ఉన్నారు కదా, సో తను ఈ ఇంటి ఓనర్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మేము డుబ్రోనికి స్టార్ట్ అయిపోయాము. నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీకు డుబ్రోనిక్ చూపిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.